Assalamu alaikum. Welcome back to my video series of my channel Learning Arabic Made Easy. In this third lesson, I will teach you the Arabic numbers. So let's start. 0 صفر صفر 1 واحد واحد 2 اثنان اثنان 3 ثلاثة ثلاثة 4 أربعة أربعة 5 خمسة خمسة 6 ستة ستة 7 سبعة سبعة 8 ثمانية ثمانية 9 تسعة تسعة 10 عشرة عشرة. Let us now count from 11 to 20. It's very easy. If you know how to count from 1 to 10, all you do is you add the first number followed by عشر. So 11 أحد عشر أحد عشر 12 اثنا عشر اثنا عشر 13 ثلاثة عشر ثلاثة عشر 14 أربعة عشر أربعة عشر 15 خمسة عشر خمسة عشر 16 ستة عشر ستة عشر 17 سبعة عشر سبعة عشر 18 ثمانية عشر ثمانية عشر 19 تسعة عشر تسعة عشر 20 عشرون. You see, it's very easy. So let us now count from 21 to 29. The rule is as follows. You add numbers between 1 and 9, which we already covered, plus wa, which means and, plus عشرون, which means 20. So 21 واحد وعشرون واحد وعشرون 22 اثنان وعشرون اثنان وعشرون 23 ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون 24 أربعة وعشرون أربعة وعشرون 25 خمسة وعشرون خمسة وعشرون 26 ستة وعشرون ستة وعشرون 27 سبعة وعشرون سبعة وعشرون 28 ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون 29 تسعة وعشرون تسعة وعشرون. Just one point to bear in mind is that you can also say for instance 29 you can say تسعة وعشرين تسعة وعشرين. So this is also correct in Arabic. So let us now count in tens between 10 and 100. 10 عشرة عشرة 20 عشرون عشرون 30 ثلاثون ثلاثون 40 أربعون أربعون 50 خمسون خمسون 60 ستون ستون 70 سبعون سبعون 80 ثمانون ثمانون 90 تسعون تسعون 100 مئة مئة. So if you want to count between 30 and 40, for instance, you apply the same rule that I've discussed in the previous slide, which is the numbers between 1 and 9 plus wa, which means
and plus 30, which is 30. So for instance, 31 means واحد وثلاثون, 32 اثنان وثلاثون, and so on and so forth. Thank you for watching my video. I hope you enjoyed this lesson. If you have any question, please add them to the comment section. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you again, and we'll see you in the next lesson. مع السلامة.